Hi children, good morning to all. I welcome you all for our English class. Before we move on to our topic, you should concentrate on your studies, health, and do some good exercise or hobbies according to your convenience and will and wish. Okay children, but you should eat only healthy food. Don't eat junk food. Okay children? In today's video, we are going to see chapter 5 of our course book. Take page number 42. The title of the story is Sniffles the Crocodile and Punch the Butterfly. Sniffles, 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 the THE, the crocodile, 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 and AND, and punch, 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 the THE, the butterfly, BUTTERFLY, butterfly. Sniffles the crocodile and punch the butterfly. Children, this is the very interesting story of two clever friends in which Sniffles the crocodile is very big and strong, but he is not happy with what he is. He thinks that, who thinks that? The crocodile thinks that he is too ugly. That's why he always crying. And where is his friend Punch? Punch means it's a butterfly. It's the name of a butterfly. Punch is the butterfly, is a gold yellow in color. Through his delicate, he wants to be strong. Kana, in this story, they talk about two friends. One is crocodile. The crocodile name is Sniffles. Second one is butterfly. Butterfly name is Punch. So Sniffles and Punch. Crocodile and butterfly. Okay, two friends. Both are best friends. Sniffles, the crocodile is too strong. It's very big and very strong. But he is not happy. Who is not happy? The crocodile is not happy because he thinks that the crocodile வந்து என்ன நினச்சிக்குது, நான் ரொம்ப அசிங்கமாக இருக்கேன்னு நினச்சிக்குது. So he always sniffles and crying. But his friend butterfly wants to be very strong. Okay. Before we move on to our topic, we have some warm-up exercise. Okay. First of all, see page number 42. There is warm-up exercise. In that a crossword puzzle is given. To fill the crossword clues and given of the animals who are killed or hunted for their skin, fur or claws. First one, read the clues below and solve the crossword puzzle on the hunting of animals. First one, people kill this wild animal mostly for its claws and skin. Children, can you guess? Tiger is the answer for first question. TIGER, tiger. Then third one, this bird is killed for its lovely colorful feathers. Children, can you guess? I give one clue. Okay, the bird is considered as our national bird. Yes, the answer is peacock. Then fourth question, this animal mostly found in Assam is killed for its horn. The answer is rhinoceros. RHINOCEROS. Okay. Next, sixth question. This animal is killed for its white fur and meat. For this question, I give one clue. Okay, the animal is white in color. It likes to eat carrot. Can you guess? Yes, it's a rabbit. Seventh one, this huge animal is
killed for its fat called blubber? Children, can you guess the name of the huge animal? Yeah, it's a whale. W-H-A-L-E, whale. Next, second one. This huge animal is killed for its tusks. The answer is elephant. E-L-E-P-H-A-N-T, elephant. Fifth one. This reptile's skin is used to make handbags, wallets, and belts. Children, can you guess? Yes, it's a snake. S-N-A-K-E, snake. Children, at first you have to read the questions and find out the answer. Okay? Then move on to page number 43. There is a puzzle box. So you have to write the answers in that puzzle box. Okay? What's the first answer? Tiger. Second one, elephant. Third one, peacock. Fourth one, rhinoceros. Fifth one, that is the fifth one here, snake. Sixth one, rabbit. Seventh one, whale. Okay, like that you have to write the answers. Okay, children, now before moving forward, let me clear difference between alligators and crocodiles. Most of us think that both reptiles, alligators and crocodiles are same because they look very similar, but there is some difference. Crocodiles are found all over the world, while alligators are found only in the USA and China. And one more difference is a crocodile's snout is pointed and shaped like the alphabet V. Alphabet V எப்படி இருக்கோ அந்த சேஃப்லேயே அதோட மூக்கு அந்த வாய் பொசிஷன் எல்லாமே அந்த மாதிரி இருக்கும். crocodileஸ்க்கு வந்து V ஷேப்பில் இருக்கும். While an alligator's snout is broader and shaped like a U, the alphabet U. alligators எப்படி இருக்கும் அந்த மூக்கு அந்த வாய் சேஃபெல்லாம் வந்துட்டு யூ சேஃபில் இருக்கும். இது ஒரு பெரிய டிஃப்ரென்ஸ், நம்ம ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் which one is alligator and which one is crocodile அப்படின்னு. Now we move on to our business. Take page number 43. In the swamp of the far side of the forest lived Sniffles, the crocodile. Sniffles was always shedding big crocodile tears or going sniff, sniff. Even his mom was quite tired of him and would say, "Stop sniveling and crying. Start behaving like a crocodile. Go hunt for your food." Children, in this para, the crocodile and his mom all lived in the swamp on the far side of the forest. Okay, ஒரு காட்டில் கொஞ்சம் தண்ணி இருக்கும், அந்த சேறு சகதியாக தண்ணி குளத்துலலாம் தேங்கியிருக்கும் இல்லையா, அந்த மாதிரி ஒரு இடத்துல ஃபாரஸ்ட்டில் அந்த ஸ்னிஃபிள்ஸ் அவங்க அம்மா எல்லோரும் இருக்காங்க. That time Sniffles was always shedding big crocodile tears or going sniff, sniff. The Sniffles, the crocodile, is covered. He is not brave. He cry for even a small things. எந்த ஒரு சின்ன விஷயமா இருந்தாலும் எப்போ பார்த்தாலும் அழுதுகிட்டே இருக்கும், ரொம்ப கோலையாக இருக்கும், எதுவுமே போல்டாக ஃபேஸ் பண்ணாது. Sniffles was always shedding big crocodile tears and going sniff, sniff. என்ன பண்ணுவோம், எதுக்கு எடுத்தாலும் he started to cry and sniff, sniffனா என்ன பண்ணுது, இந்த மாதிரி தேம்பி அழுற மாதிரி சவுண்டு கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கும். Even his mom quite tired of him and would say, "Stop sniveling and crying. Start behaving like a crocodile. Go hunt for your food." So Sniffles' mother said, "Don't behave like a child, behave like a crocodile." எப்போ பார்த்தாலும் அழுதுகிட்டே இருக்காது, ஒரு crocodile மாதிரி நீ பிஹேவ் பண்ணு. எப்போ பார்த்தாலும் க்ரை பண்ண வேண்டியது, ஸ்னிஃபில் பண்ண வேண்டியது, போய் வேட்டையாடி உனக்கு தேவையான உணவை நீயே எடுத்துக்கோ அப்படின்னு சொல்லி அவங்க அம்மா சொல்கிறாங்க. But Sniffles always crying and sniffle because it is covered.
Sniffles would burst into tears at the thought of eating another animal. So mom and dad had to feed Sniffles every day. crocodileோட அம்மா என்ன சொல்கிறாங்க, இந்த மாதிரி அழுதுட்டு சின்ன பிள்ளைத்தனமாக பண்ணிகிட்டே இருக்காத, ஒரு crocodile மாதிரி பிரேவாக இரு, கவர்டாக இருக்காத, கோழையாக இருக்காத, நல்ல ஒரு வீரமாக இரு, போயிட்டு உனக்கு தேவையான உணவை வேட்டையாடி எடுத்துகிட்டு வா, crocodile மாதிரி பிஹேவ் பண்ணு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஆனால் ஸ்னிஃபில்ஸ் அதெல்லாம் காதிலே வாங்கிறது கிடையாது. எதுக்கு எடுத்தாலும் அழுக வேண்டியது, இந்த மாதிரி சவுண்ட் கொடுத்துட்டு அவங்க அம்மா சொல்கிறதெல்லாம் கேட்கவே இல்லை. அதனால் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா, ஸ்னிஃபில்ஸ் அந்த crocodileோட மதர் crocodileம் ஃபாதர் crocodileம் அவங்க அந்த ஸ்னிஃபில்ஸோட அப்பா அம்மாவும் அதுக்கு தேவையான உணவை அவங்களே வேட்டையாடி ஹண்ட் பண்ணி கொண்டு வந்து டெய்லி ஃபீட் பண்ணுறாங்க. பட் இட் இஸ் அ குட் திங். No, you have to try everything. What's the meaning of swamp? An area of ground that is very wet or covered with water and in which plants and trees grow. Okay. Second one, sniff. Sniff, what is meant by sniff? To breathe in air through one's nose hard enough to make sound. அப்படின்னா என்னது, அந்த மூக்கில் சவுண்டு விடுவோம்ல, இந்த மாதிரி. Sniffling. What is meant by sniffling? Na? Crying and complaining in an annoying way. Hunt. What is meant by hunt? To chase and catch or kill animals. வேட்டையாடுறது, போய் துரத்தி பிடிச்சி வேட்டையாடி அதுக்கு தேவையான உணவை அதே சாப்பிட்றது. But what the crocodile feel? Crocodile mother said to hunt for the food, but the crocodile burst into tears at the thought of eating another animal. ஸோ crocodile என்ன ஃபீல் பண்ணுது, அது கோழையாக இருந்தாலும் போய் வேட்டையாடுறதுக்கு கொஞ்சம் பயமாக இருக்குது, இருந்தாலும் மற்ற அனிமல்ஸ் எப்படிமா சாப்பிட்றது அப்படின்னு சொல்லி அந்த டாபிக் பற்றி பேசினாலே அழ ஆரம்பிச்சிடும், ஸ்னிஃபில் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும். Page number 44. Sniffles did not want to be a crocodile. I am so ugly, he thought, bursting into tears. He did not even live like crocodiles did. His friend was Punch, a golden yellow butterfly. Punch wanted to be big and strong, so Punch always had her feeler coiled into a fist, saying, "Look out, I will punch you in the mouth." In this paragraph, Sniffles did not want to be a crocodile. அதுக்கு crocodileஆக இருக்க பிடிக்கல. ஏன் அப்படின்னா, he thought himself so ugly. அது ரொம்ப அசிங்கமாக இருக்கிறதா crocodile நினச்சிட்டு bursting into tears அப்படின்னா நல்ல கண்ணீர் விட்டு அழுது. He did not even live like a crocodile did. நார்மல் crocodiles எப்படி வாழ்கிறாங்களோ அவங்க லைஃப் ஸ்டைல் எப்படி இருக்குமோ அது மாதிரி எனக்கு அந்த லைஃப் ஸ்டைல் பிடிக்கல அப்படின்னு சொல்லி crocodile ஃபீல் பண்ணிகிட்ருக்கு. crocodile has a friend. His name was Punch. பஞ்ச்னா என்னது, மூஞ்சில் ஒரு குத்து விடுவோம் இல்லை, பஞ்ச், அந்த பஞ்ச். Because it's a golden yellow butterfly, his friend name is Punch. It is a butterfly. Punch wanted to be big and strong. Even அது ஸ்மால் பட்டர்ஃப்ளையாக இருந்தாலும் அது என்ன நினைக்குது, crocodile மாதிரி நம்ம ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக பிக்காக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி பட்டர்ஃப்ளை நினைக்குது. பட்டர்ஃப்ளை பேர் என்ன, பஞ்ச். ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் டைம் Punch and crocodile, the sniffles always talking with each other. crocodile அதை ஃபீல் பண்ணி பஞ்சிட்ட சொல்லும், பஞ்ச் வந்து பிரேவாக crocodileகிட்ட பேசும். அப்போ என்ன சொல்லுது, I will punch you in the mouth, look out. ஸோ இந்த பட்டர்ஃப்ளை வந்து ரொம்ப crocodile மாதிரி பிக்காக ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும்னு சொல்லி நினைக்குது. ஆனால் crocodile லைஃப் ஸ்டைல் பிடிக்கல, crocodileஆக இருக்கவும் பிடிக்கல. ஸோ அது வந்து crocodile வந்து அழுதுட்டுருக்கு. அப்போ வந்து பஞ்ச் இந்த பட்டர்ஃப்ளை என்ன சொல்லுது அப்படின்னா, மூக்கிலே குத்திடுவேன், ஒழுங்காக கவர்டாக இல்லாமல் நல்லா பிரேவாக இரு, தைரியமாக இரு அப்படின்னு சொல்லுது. They made a very funny pair. Yes, it is a funny pair, no? A crocodile and a butterfly. Sniffles swimming with Punch perched on his head. The other crocodiles would laugh and make fun of them. That did not bother Sniffles. He continued crying, sniffling and being friends with Punch.
ஸோ இன் திஸ் பேராகிராஃப் இட்ஸ் அ ஃபன்னி பேர் நோ, க்ரொக்கடைலும் ஒரு பட்டர்ஃப்ளையும் ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருக்கிறது ஒரு ஃபன்னி பேர். அதை வந்து எல்லோரும் பார்த்து கிண்டல் பண்ணி சிரிக்கிறாங்க. மற்ற க்ரொக்கடைல்ஸ் எல்லாமே கிண்டல் பண்ணி சிரிக்குது. அப்போ அதெல்லாம் வந்து இவங்க 2 பேரும் கேர் பண்ணிக்கவே இல்லை. எப்பவும் போல் 2 பேரும் மீட் பண்ணிக்கிறாங்க. அந்த க்ரொக்கடைலோட மூக்கில் வந்து அந்த பஞ்ச் த பட்டர்ஃப்ளை வந்து உட்காந்துட்டு 2 பேரும் டிஸ்கஸ் பண்ணிக்கிறாங்க. அப்படியே ஸ்விம் பண்ணிட்டு போகிறாங்க. 2 பேரும் டாக்கிங் வித் ஈச் அதர். அதுக்கப்புறம் he continued crying. Who continued crying? The crocodile. The sniffles continued to crying, sniffling and being friends with Punch. இதுதான் ரொட்டீனாக நடந்துகிட்டே இருக்குது. டெய்லி மீட் பண்ணுறாங்க, பேசுகிறாங்க, டிஸ்கஸ் பண்ணுறாங்க. அதுக்கப்புறம் crocodile அழுது, பஞ்சு கொஞ்சம் அதுக்கு தைரியம் சொல்கிறது. இதுதான் நடந்துகிட்டே இருக்குது கண்டினியூஸாக. One sunny afternoon, Punch settled herself near Sniffles' ear and told him, I have seen 2 men come this way with guns. They want to kill crocodiles for their skins. What Punch said one sunny afternoon, the butterfly Punch saw 2 men, okay, with guns. They want to kill crocodiles for their skins. The funny crocodile said, don't these men have skins of their own? Asked a puzzled Sniffles. The Punch replied that, I don't know Sniffles, said Punch. Tell the other crocodiles and hide. அதெல்லாம் எனக்கு தெரியல. 2 பேரும் வந்து இப்படி கண்ணோடு வந்து நம்ம ஷூட் பண்ணலான்னு பேசிகிட்டு இருந்தாங்க. அதனால் நீங்கள் மற்ற க்ரொக்கடைல்ஸும் சொல்லிட்டு எல்லாம் ஹைட் ஆகிக்கோங்க, மறைஞ்சிக்கோங்க அப்படின்னு பஞ்சு சொல்லுது. Again, Punch said, they might shoot you. Oh, what will I do? said Sniffles, shubbing. ஸோ பஞ்ச் என்ன சொல்லுது? they might shoot you. அவங்க உங்களை ஷூட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லுது. ஏன்னா கன்னோட வந்திருக்காங்க இல்லையா. ஸோ வாட் ஷல் ஐ டூ? ஷூ நான் இப்போ என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு Sniffles வந்து crying noisily, taking a sudden sharp breaths அப்படின்னு சொல்லி சத்தமாக அழ ஆரம்பிச்சிருச்சு. யார்? crocodile the Sniffles. People catch butterflies with nets and pin them to a board. My grand aunt told me, said Punch and flew away. Punch என்ன சொல்லுது அப்படின்னா, பீப்புள்ஸ் வந்து பட்டர்ஃப்ளைஸை நெட்ஸும் பின்ஸ் வச்சு அப்படியே கேட்ச் பண்ணி பிடிச்சி எடுத்துகிட்டு போயிடுவாங்க. எங்களோட கிராண்ட் ஆண்ட் சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி பட்டர்ஃப்ளைஸ் எங்களையும் பிடிக்கலாம் அப்படின்னு இந்த மாதிரி பிடிச்சிட்டு போயிடுவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது பறந்து போயிடுது. யார்? பஞ்ச். Take page number 45. The other crocodiles heard Sniffles crying and shouting, men coming to kill us, hide, hurry, hide. At first, the other crocodiles did not believe Sniffles, but then they heard the men's footsteps. First, the Sniffles என்ன சொல்கிறாங்க, பீப்புளெலாம் வந்து மென்னெல்லாம் வந்து நம்மளை கொல்ல போகிறாங்க, கன் எடுத்துகிட்டு வந்து நம்மளை ஷூட் பண்ண போகிறாங்க, சீக்கிரம் போய் மறைஞ்சிக்கோங்க, ஹைட் ஆகிக்கோங்க, வேகமாக போங்கன்னு சொல்லுது. ஆனால் எந்த க்ரொக்கடைல்ஸும் Sniffles நம்பலை. ஏன் அப்படின்னா அது எப்போவுமே கவர்டு, எதுக்கு எடுத்தாலும் பயப்படும், ஒரு ஸ்மால் திங்ஸ்க்கெலாம் கூட அழ ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ அது மாதிரி தான் அது சொல்லுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அசால்ட்டாக இருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் மற்ற க்ரொக்கடைல்ஸ் எல்லாருமே மென்ஸோட ஃபுட் ஸ்டெப்ஸ், அவங்க நடந்து வர சத்தம் கேட்டு தான் கொஞ்சம் அப்படியே பார்க்குறாங்க. After that, the crocodiles went deep into the river and left some rotten logs floating on the water. அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறாங்க, crocodiles எல்லாமே went deep, அப்படியே தண்ணி கடியில் ஆழத்தில் போயிட்டு some rotten logs அப்படின்னா அந்த மிதக்கிற மரக்கட்டைகள்லாம் இருக்கும் இல்லையா, அது எல்லாத்தையும் மிதக்க விடுறாங்க. The men shoot at the logs which looked like crocodiles from afar. The men could not see any crocodiles, only hundreds of butterflies that flew into their faces and hair. ஸோ அந்த மென் வந்து crocodile இருக்கிற அந்த தண்ணி பக்கத்தில் கொஞ்சம் தூரமாக நின்றுட்டு ஷூட் பண்ணுறாங்க. ஷூட் பண்ணும்போது அந்த ரோட்டன் லாக்ஸ் எல்லாம் மிதக்குது இல்லையா, அதை தான் crocodile நினச்சி ஷூட் பண்ணிடுறாங்க. ஆனால் அதுக்கப்புறமே தான் அவங்களுக்கு தெரியுது அது crocodile இல்லை, அது வெறும் ரோட்டன் லாக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி.
அவங்க ஒரு crocodile கூட பார்க்கவே முடியல. எல்லா crocodileம் போய் கீழே போய் ஹைட் ஆகிட்டாங்க. அந்த தண்ணிக்கு அடியில் ஆழத்தில் போயிட்டு மறைஞ்சிக்கிட்டாங்க. மேலே அந்த ரோட்டர் லாக்ஸ் மட்டும்தான் மிதந்துக்கிட்டு இருக்கு. அதை crocodileன்னு நினச்சி தான் இந்த மென் வந்து ஷூட் பண்ணிட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் ஷூட் பண்ணதுக்கப்புறம் என்ன ஆச்சுன்னா, ஒன்லி ஹண்ட்ரட்ஸ் ஆஃப் பட்டர்ஃப்ளைஸ் தட் ஃப்ளூ இன்டு தயர் ஃபேஸஸ் அண்ட் ஹேர். ஹண்ட்ரட்ஸ் ஆஃப் பட்டர்ஃப்ளை, அங்கே இருக்கிற எல்லா பட்டர்ஃப்ளைஸும் சேர்ந்து பறந்து போய் அவங்களோட ஃபேஸில் முகத்துல எல்லாம் உட்காந்துக்குது. பார்க்கவே முடியாத மாதிரி அவங்கள டிஸ்டர்ப் பண்ணிடுது. Shaking their heads and trying to brush off the butterflies, they said, "There are no crocodiles here. We will bring nets and catch butterflies." And off they went. All the crocodiles got together and thanked Punch and the other butterflies. ஸோ அந்த மென் என்ன முடிவு பண்ணிக்கிறாங்க, இங்கே வந்து crocodile எதுவுமே இல்லை, நம்ம தான் அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டோம். அதனால் நாளைக்கு வந்து நெட் எடுத்துகிட்டு வந்து இங்கே இருக்கிற எல்லா பட்டர்ஃப்ளைஸும் பிடிச்சிட்டு போயிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த இடத்த விட்டு போயிடுறாங்க. அப்போ அதுக்கு அவங்க போனதுக்கப்புறம் எல்லா crocodileஸும் சேர்ந்து பஞ்சுக்கும் மற்ற பட்டர்ஃப்ளைஸ்க்கும் தேங்க்ஸ் சொல்கிறாங்க. The next day, the crocodiles saw men with nets. Sniffles remembered Punch telling him about nets. Punch, the nets, come here quick. The men with nets have come. ஸோ த நெக்ஸ்ட் டே அந்த மென் என்ன பண்ணுறாங்க, நெட்ஸோடு வராங்க. இதுக்கு பட்டர்ஃப்ளைல எல்லாத்தையும் பிடிச்சிட்டு போகிறதுக்கு. ஸ்னிஃபிள்ஸ்க்கு வந்து ஞாபகம் இருக்குது, பஞ்சு சொல்லிச்சு இல்லையா, அவங்க கிராண்ட் ஆண்ட் வந்து சொல்லியிருக்காங்க இந்த மாதிரி நெட் வைத்து பிடிச்சிட்டு போயிடுவாங்க அப்படின்னு சொல்லி. ஸோ அதனால் சொல்லுது, பஞ்ச் கம் ஃபாஸ்ட், த மென் வித் நெட்ஸ் ஹாவ் கம் அப்படின்னு ஸ்னிஃபிள்ஸ் சொல்லுது. பேஜ் நம்பர் 46. All the crocodiles came to the river bank. The butterflies settled on the heads and backs of the crocodiles. ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுறாங்க, எல்லா crocodileஸும் அந்த ரிவர் பேங்க் வந்துடுறாங்க. எல்லா பட்டர்ஃப்ளைஸும் இந்த crocodileஸோட ஹெட்ஸ் அண்ட் பேக்ஸில் உட்காந்துட்ருக்காங்க. ஓகே. A few of the crocodiles made a circle around the men as they came closer. They snapped their jaws. Sniffles was in the front, gnashing his teeth and whipping his tail around most menacingly. ஸோ எல்லா crocodileஸும் ரிவர் பேங்க்கிட்ட வந்து அப்படியே மறைஞ்சிருக்காங்க. அந்த மென் வந்து பக்கத்தில் வந்தாங்க அப்படின்னா அப்படியே அட்டாக் பண்ணுற மாதிரி பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த crocodiles மேலே பட்டர்ஃப்ளைஸும் உட்காந்துருக்காங்க. இதில் யார் ஃபஸ்ட்டாக இருக்காங்க அப்படின்னா நம்ம ஸ்னிஃபிள்ஸ் என்ன தான் கோலையாக இருந்தாலும் தன்னோட ஃப்ரெண்டுக்கு ஒரு கஷ்டம் அப்படின்னோடனே ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்காக ஃபஸ்ட்டாக நிற்கிறது நம்ம ஸ்னிஃபிள்ஸ். யாருக்காக, அதோட ஃப்ரெண்டு பஞ்சுக்காகவும் மற்ற பட்டர்ஃப்ளைஸ்க்காகவும். ஓகே. The crocodiles are snapped their jaws. What does mean by snapped? Open and shut jaws quickly to bite. நல்ல வாயை ஓப்பன் பண்ணி அப்படியே கேட்ச் பிடிக்கிற மாதிரி டக்குன்னு அப்படியே பிடிச்சி சாப்பிட்ற மாதிரி ஆக்ஷன் பண்ணுறாங்க அந்த crocodiles. Sniffles was in the front, gnashing his teeth and whipping his tail around most menacingly. நம்ம ஸ்னிஃபிள்ஸ் என்ன பண்ணுது, நல்ல வாயை ஓப்பன் பண்ணி ஹிஸ் டீத் இன் டேஞ்சர் அப்படியே நல்லா ஓப்பன் பண்ணி அவங்கள பயப்படுறது, அப்படியே டக்குன்னு கேட்ச் பண்ணி சாப்பிட்ற மாதிரி. விப்பிங் அப்படின்னா மூவிங் சடன்லி அண்ட் குயிக்லி, டக்குன்னு தண்ணிக்குள்ளேருந்து அப்படியே பாஞ்சு போய் அவங்கள அட்டாக் பண்ணுற மாதிரி வாயை ஓப்பன் பண்ணி அப்படியே பயம் காட்டுது. ஓகேவா. வாட் இஸ் மீன் பை menacingly அப்படின்னா த்ரிட்டனிங்லி இன் அ டேஞ்சரஸ் மேனர். ரொம்ப அப்படியே வாயை ஓப்பன் பண்ணி ரொம்ப அப்படியே கடிச்சு சாப்பிட்ற மாதிரி அவ்வளோ ஆக்ரோஷமாக அந்த crocodiles எல்லாம் பண்ணுறாங்க. குறிப்பாக ஸ்னிஃபிள்ஸும் பண்ணுது. The men were so frightened that they took to their heels and ran right out of the swamp. The other crocodiles were very proud of Sniffles as he had acted like a real crocodile. Now Sniffles was also proud to be one. ஸோ எல்லா crocodileஸும் சேர்ந்து அந்த மாதிரி பயம் காட்டினதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறாங்க, அந்த men were so frightened that they took to their heels and ran
out of the swamp took to their heels அப்படின்னா ran away. பின்னங்கால் புடனையில் பட அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா, அந்த மாதிரி எல்லாம் பயம் காமிச்சோன்னே எதையும் அவங்க கவனிக்கல, டக்குன்னு அந்த இடத்த விட்டு சும்மா பஞ்சாக பறந்து போயிடுறாங்க. The other crocodiles also very proud of Snuffles. பரவாயில்ல, எவ்வளோ நாள் பயந்துட்டு இருந்தான், இப்போ பாரு எவ்வளோ தைரியமாக எல்லாத்தையும் விரட்டிட்டான் அப்படின்னு சொல்லி எல்லாருமே ஸ்னிஃபிள்ஸை பார்த்து ரொம்ப ப்ரௌடாக ஃபீல் பண்ணுறாங்க. இப்போ தான் ஸ்னிஃபிள்ஸ் வந்து ஆக்டட் லைக் அ ரியல் crocodile. இப்போ தான் ஒரு உண்மையான crocodile மாதிரி பிஹேவ் பண்ணியிருக்கான். இவ்வளோ நாள் அழுதுகிட்டே இருந்து அழுமுஞ்சாக இருந்தால் இன்றைக்கி தான் இப்படி பண்ணியிருக்கான் அப்படி சொல்லி ரொம்ப ப்ரௌடாக ஃபீல் பண்ணுறாங்க. நம்ம ஸ்னிஃபிள்ஸும் ரொம்ப ப்ரௌடாக ஃபீல் பண்ணி அப்படி ரொம்ப சந்தோஷமாக ஹாப்பியாக இருக்குது. ஓகே, இன் திஸ் லெசன் ஐ டோல்ட் யூ தட் திஸ் ஸ்டோரி பேஸ்ட் ஆன் 2 best friends, crocodile and butterfly, Sniffles and Punch. In this story, the crocodile is very coward, always keeps on crying for small things. He is not having that much courage to face any difficulties or problem. Okay, what happens in his life that he becomes brave? In this swamp on the side of the forest is Sniffles the crocodile's swamp. So Sniffles, name of the crocodile, lives in the swamp. Sniffles was always burst into tears. He did not want to eat other animal. Even he is crying for small things. He doesn't like crocodile lifestyle and his appearance. Okay, so crocodile has one best friend, that is the golden yellow butterfly, the Punch. Both of them only talking with each other, they discuss everything. Other crocodiles are ridiculing the friendship of the crocodile and the butterfly, but they did not care about others. They continuing their friendship. One day this 2 men come with their guns and shoot the crocodile. They plan, and one more plan is catch the butterflies also. Okay, but these 2 friends help each other and they got victory. This was the story of 2 best friends who helped each other using the intelligence and courage. Children, this is about unity. You must be knowing the famous saying, unity is strength. ஸோ பஞ்சும் crocodileம் சேர்ந்து இது பண்ணியிருக்க முடியாது. ஸோ எல்லா crocodiles எல்லா பட்டர்ஃப்ளைஸும் சேர்ந்து தான் அந்த மென் எல்லாத்தையும் பயம் காட்டி துரத்தி அடித்தாங்க. Even the single man cannot do anything, but the group of people can do anything, even the difficult work also. So children, stay united. I hope this story is clear to you. Children, take your English class book. Now we are going to write Prose 5 class work. Prose 5, P-R-O-S-E, Prose 5, P-R-O-S-E, Prose 5. What's the title of this lesson? Sniffles the crocodile and Punch the butterfly. Prose 5, P-R-O-S-E, Prose 5. The title is Sniffles. S N I F F L E S. Sniffle. Sniffles. The T-H-E. The crocodile. C-R-O-C-O-D-I-L-E.
L E crocodile. Ant ANT and snuffles the crocodile and punch 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 the 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 butterfly 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 snuffles the crocodile and punch the butterfly. Prose 5. Snuffles the crocodile and punch the butterfly. Now we are going to write Roman number 1 meanings. M E A N I N G S. Meanings. 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 The first one is sniff. 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 Sniff means inhale. Inhale. HALE. Inhale. Sniff. Inhale. Sniff. Inhale. Second one, perch. 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 Sit. 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 But sit. Next, the third word, sob. 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 Sob means weep. 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 WEE. Weep. Sob. Weep. Fourth one, snap. 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 Snap means bite. 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 Snap. Bite. Fifth one, web. WHIP. Web. Fifth one, web. WHIP. Web. Move quickly. MOVE. Move quickly. 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 Move quickly. Verb. Move quickly. Snap. Bite. Verb. Move quickly. First one, sniff. Inhale. Put. Sit. Sob. Weep. Snap. Bite. Verb. Move quickly. Prose 5.
sniffles the crocodile and punch the butterfly. First Roman meanings. First one, sniff, inhale. Sniff, inhale. Second one, perch, sit. Perch, sit. Third one, sob, weep. Sob, weep. Fourth one, snap, bite. Snap, bite. Fifth one, whip, move quickly. Whip, move quickly. Now we are going to write Roman number 2. Answer the questions. A, N, S, W, E, R. Answer the T, H, E. The questions. Q, U, E, S, E, S, T, I, O, N, S. Answer the questions. Roman number 2. Answer the questions. The first one is, why did the other crocodiles laugh at Sniffles? ஏன் மற்ற crocodiles-லாம் ஸ்னிஃபில்ஸையும் பஞ்சையும் பார்த்து கிண்டல் பண்ணி சிரித்தாங்க? பஞ்சை கூட அவங்க ஜாஸ்தி கிண்டல் பண்ண, ஸ்னிஃபில்ஸை பார்த்து தான் ஜாஸ்தி கிண்டல் பண்ணாங்க. ஏன் அப்படின்னா அதோட கோலத்தனத்தால். ஓகே, ஒய், WHY, did, 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 the, 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 other, O, T, H, E, R. Other crocodiles. C, R, O, C, O, D, I, L, E, S. Crocodiles laugh. L, A, U, G, H. Laugh at. A, T, at Sniffles. S, N, I, F, F, L, E, S. Sniffles. Why did the other crocodiles laugh at Sniffles? The answer is the other crocodiles, T, H, E. The other, O, T, H, E, R. The other crocodiles, C, R, O, C, O, D, I, L, E, S. The other crocodiles laughed. L, A, U, G, H, E, D. Laughed. The other crocodiles laughed. AT at Sniffles. 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 Because BECAUSE. Because it swam. IT ate.
SWAM, swam, around, AROUND, around. Perch, PERCH, perch. Which, WHICH, which. Was, was. Sitting, SITTING, sitting. On, on. His, his. Head, HEAD, head. Why did the other crocodiles laugh at Sniffles? The answer is the other crocodiles laughed at Sniffles because it swam around Perch, which was sitting on his head. Second question. How did the crocodiles escape the hunters? How, HOW, how. Did, DID, did. The, the. How did the crocodiles, CROCODILES, how did the crocodiles escape? Escape. The, the hunters, HUNTERS, hunters. How did the crocodiles escape the hunters? How did the crocodiles escape the hunters? The answer is the crocodiles went deep into the river and left some rotten logs floating on the water. The, the crocodiles, CROCODILES, the crocodiles went, WENT, went deep, DEEP, deep into, INTO, into. The, THE, the river, RIVER, river. And AND, and left, LEFT, left. Some, SOME, some. Rodent, ROTTEN, rodent. Logs, LOGS,
O G S. Logs. Floating. F L O A T I N G. Floating on. O N on. The T H E. The water. W A T E R. Water. How did the crocodiles escape the hunters? The answer is the crocodiles went deep into the river and left some rotten logs floating on the water. How did the crocodiles escape the hunters? The crocodiles went deep into the river and left some rotten logs floating on the water. How did the crocodiles escape the hunters? The answer is the crocodiles went deep into the river and left some rotten logs floating on the water. The third question. How H O W. How did D I D. Did the T H E. The. How did the crocodiles? C R O C O D I L E S. How did the crocodiles save? S A V E. Save the butterflies when the men arrived with nests. How did the crocodile save the butterflies when the men arrived with nests? The answer is the crocodiles snapped their jaws. The men became scared and went away. The THE, the crocodiles. CROCODILES. The crocodiles snapped. Snapped their THEIR. Their jaws. 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 The THEIR.
H E the men M E N the men became B E C A M E became scared S C A R E D scared 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 and 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 went away WENT went away AWAY went away. How did the crocodile save the butterflies when the men arrived with nests? The crocodiles snapped their jaws. The men became scared and went away. The crocodiles snapped their jaws. The men became scared and went away. How did the crocodiles save the butterflies when the men arrived with nests? And the answer is the crocodiles snapped their jaws. The men became scared and went away. The fourth question is, why do you think Snuffles was given that name? Why? WHY. Why do? DO do. Why do? Why do you? Why? O you. Why do you think? THINK. Think. Why do you think Snuffles? SNIFFLES. Why do you think Snuffles was? WAS. Was given. 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 That. 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 Name. 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 Why do you think Snuffles was given that name? The answer is Snuffles was given that name because he was always shedding big crocodile tears and sniffling. Sniffles. SNIFFLES. Sniffles was. WAS. Was given. Sniffles was given. GIVEN. Given.
Sniffles was given that name. That that name. 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 Sniffles was given that name because 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 he was he was was always always. Shedding. 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 Big. 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 Crocodile. 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 Tears. 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 And AND. And. Sniffling. 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 Why do you think Sniffles was given that name? The answer is Sniffles was given that name because he was always shedding big crocodile tears and sniffling. Why do you think Sniffles was given that name? Sniffles was given that name because he was always shedding big crocodile tears and sniffling. Why do you think Sniffles was given that name? Sniffles was given that name because he was always shedding big crocodile tears and sniffling. Children, I hope you have understood. You have to write everything in your classwork with neat presentation. Use good pencils and write neatly. Thank you, children.